Hello and welcome back to this edition of Culture Mosaic, where you can get the latest scoops in the cultural and entertainment scenes in Vietnam. For today's journey, let's take a train ride and listen to the story of locomotive handlers who are helping passengers return safely to their hometowns. In our next stop, we'll visit the multi-talented artist of the band Conor and Boyamas, Conor Pelan, and check out some of his amazing work. Finally, let us all sit back and listen to the tale of Kiều, as told in English by a young Vietnamese translator whose language usage has elevated the story meanings and received critical praise. Train drivers facilitate people's journey to Lunar New Year's family reunion. Multi-talented artists of Conor and the Boyamas. The tale of Kiều through the eye of a 20-year-old translator. Let's begin with some local news. The Xuân Quê Hương, or Homeland Spring Program 2022, a cultural art festival held annually by the Ministry of Foreign Affairs for Overseas Vietnamese, took place in Hanoi Opera House on January 22nd. State President Nguyễn Phúc and other party state leaders joined overseas Vietnamese intellectuals and entrepreneurs in the program. Addressing the event, State President Nguyễn Phúc extended his best wishes to Vietnamese people, including those living, working, and studying overseas on the 2022 Lunar New Year holiday. During this special art program, artists staged traditional dances and songs in praise of the unity tradition of Vietnamese people, as well as the new spring. More than 100 rare documents and images from the Nguyễn dynasty to the end of the 20th century are on display. The exhibition is arranged in three themes: Phiên chợ Ngày Xuân, or Spring Market, Cung chúc Tân Xuân, or Happy New Year, and Du Xuân, Traveling in Spring. This exhibition aims to introduce to the public a traditional Tết atmosphere through a variety of archival materials of various genres, such as images, manuscripts, newspapers, and paintings. Visitors to the exhibition will understand the old Tết rites and customs that are no longer popular today, such as setting up a New Year pole, sprinkling lime powder, or drawing bows and arrows in front of the house. The exhibition offers free entry until March 15th at the National Archives Center 1, 5 Vũ Phạm Hàm Street, Go Dây District, Hanoi. Further exploring positive themes about Tết, many web dramas have been introduced to the audience at the end of the lunar year. Outstanding works such as Dead Alley by Trần Thành, Tết is Here by comedian Thu Trang, or Tết Again, Oh God by people's artist Hồng Vân, with witty stories closely related to people's lives in the days leading up to Tết. These works have received great support from the audience with high positions on the top trending YouTube of Vietnam. In preparation for the upcoming Tết festival, a flower and a pedestrian street has been set up in the west of the capital city. So far, hundreds of people, including many foreigners, have visited the area. Located in the Mailand Hanoi City Splendora residence area in Hanoi's suburban district of Hoài Đức, the Spring Flower Street was opened to the public on January 22nd to welcome the upcoming Lunar Year of the Tiger. With the theme, The Glorious Journey of Vietnamese Tết, the street's main theme is an old and glorious Hanoi, full of vitality and creativity to usher in new optimism about the future. People can also enjoy several cultural activities such as making tung and giày cakes, writing calligraphy, creating dough toys figurines, printing wood carving, đồng hồ painting, and making palm leaf conical hats. A festival for hot air balloons, yachts, and water sports, the first of its kind, kicked off on January 22nd to celebrate the first founding anniversary of Thủ Đức City in Ho Chi Minh City. The event aims to promote Thủ Đức as an appealing destination which boasts various attractions, including a museum for áo dài, which is Vietnam's traditional gown, Biểu Long and Hội Sơn Pagodas, Hung King's Temple, and others. It is also part of a series of events preparing the city for its reopening to international visitors in 2022. The two-day festival features hot air balloon shows, paragliding performances, a yacht parade,
music performances, and a number of water sport events around Thủ Thiêm Tunnel, Saigon, and Phú Mỹ bridges. As state holiday draws near, trains have been rumbling back and forth, heading north and south to carry a large number of passengers who are looking forward to returning homes for family reunions. Very few people know that locomotive handlers who were in charge of driving these trains also had mixed feelings. However, they're willing to sacrifice their own happiness to make others happy, as well as trying to overcome their homesickness to carry passengers back to their family. Ensuring safety and punctual running of trains to facilitate passengers on their journey to the Lunar New Year's family reunion is one of the most important things that train drivers have always kept in mind. Chúng tôi thì mỗi lần vào dịp Tết đến xuân về thì lại có trọng trách là sẽ chở bà con nhà mình về để đoàn tụ với cả nhà. Và nhất là trong cái năm đại dịch như thế này nữa thì cũng có một vài anh em lái tàu nhiễm Covid thì là như thế là những người khỏe mạnh còn lại sẽ phải tăng cái mật độ đi tàu nhiều hơn lên. 2 tiếng trước giờ tàu chạy thì anh em chúng tôi sẽ phải có mặt ở phòng trực ban chạy tàu để làm các thủ tục cần thiết. Ví dụ như là đo nồng độ cồn này, làm một bài kiểm tra về chuyên môn, nắm những cái thông số cần thiết và nghe trực ban chạy tàu phổ biến, đo thân nhiệt, khử khuẩn cơ thể trước khi lên ban đi tàu. Sau đó ra kiểm tra máy móc để đảm bảo chất lượng máy móc tốt nhất trước khi ra ga kéo tàu. Trong những cái dịp mà đi những cái chuyến tàu cuối năm thì tất cả anh em thì bảo ban nhau thì mỗi người sắm một chút để làm sao mà trang trí bài trí cho được cái mâm đêm cúng đêm giao thừa là đẹp, đầy đủ và hài hòa nhất có thể. Phải cho anh em đi tàu được thuận buồm xuôi gió. Thường thì chúng tôi thứ nhất là có một cái mâm ngũ quả, gói mứt, cành đào hoặc là cành mai, rồi ít chút bánh kẹo, các lễ tiền vàng, cau trầu và cái bánh chưng quanh giò. Mình càng mang được nhiều cái không khí, hương vị quê hương của mình thì nó càng tốt bấy nhiêu. 14 năm trong nghề, được 2 năm đón giao thừa ở nhà, còn đâu thì 12 cho Tết còn lại thì ở trên đường. Vào cái nghề này thì chúng tôi thấy nó cũng có những cái vất vả nhất định. Và về giờ giấc nó không cố định, rồi về sinh hoạt, nhiều khi cái giờ người ta bắt đầu đi ngủ thì mình lại đi làm. Cái đồng hồ sinh học của con người thì thường chúng ta nếu mà thức đêm thì nó thường sẽ mệt mỏi từ ngoài 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Alo ạ. Vâng. Anh em đi giao cầu đó, chú ý đảm bảo an toàn cho đồng người Tết trong mùa nhá. Trực ban chạy tàu ngoài 1 giờ sáng trở ra thì đều gọi điện đôn đốc nhắc nhở anh em liên tục để anh em giúp anh em một phần nào đấy là tỉnh táo. Nghề lái tàu này có một sự chọn lọc nhất định và phải có sức khỏe, có trình độ, phải thực sự là gắn bó với nghề thì mới có thể theo được cái nghề lái tàu này. Mình đi được nhiều vùng miền, gặp gỡ được nhiều người ở nhiều địa phương, mỗi nơi có một cái bản sắc riêng. Thường thì trước Tết thì nếu mà đi ở dọc theo cái tuyến đường sắt ra ga Vinh hoặc là trước khi vào ga Vinh có những nhà người ta sẽ trồng những cây nêu trước cửa nhà, treo cờ, rồi trang trí nhà cửa. Thấy người ta cũng về nhà đoàn tụ gia đình, hoa quả, bánh trái, hoa đào người ta cầm đi thì mình cũng chạnh lòng. Mình lại nhớ đến những bữa cơm sum vầy. Bữa cơm của lái tàu thì người ta anh em hay nói vui với nhau để lấy niềm vui trên tàu. Đấy là cơm đường cháo chợ. Bữa ăn của lái tàu trong ngày sát Tết hay là những ngày bình thường thì nó cũng không có gì khác biệt lắm. Chắc là khác biệt thì ở cái cảm xúc thôi. Anh em ngồi ăn với nhau thì nghe không khí nó hơi trầm. Mỗi lần ăn cơm thì mình lại nhớ đến ở nhà hay sum vầy với cả mọi người ngồi quây quần bên nhau. Xuống Đồng Hới, trong đấy sẽ có một cái trạm lưu trú của dành riêng cho lái tàu của sinh hợp đồng máy đa Lắng, Vinh và Hà Nội. Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi bên cạnh nồi bánh chưng như này để được đón một cái không khí mặc dù xa nhà nhưng mà cảm giác như ở nhà. Cả một năm anh em đi làm vất vả, giờ được cũng có công việc vận tải, không thể về càng cuối năm người dân về quê ăn Tết xung vầy rất đông nên bắt buộc lực lượng lái tàu phải tham gia sản xuất trong những ngày nghỉ Tết. Thì để hôm nay cuối cùng chỉ còn lại mấy anh em đang xa nhà cùng nhau gói những cái bánh chưng
chia sẻ cái cảnh xa nhà với nhau, nhưng mà dù có xa nhà đâu anh em vẫn có một tạo lên một cái niềm vui với nhau. Đàn ông ấy vẫn có cái bản lĩnh được, như vợ con ấy đi tuổi thân hàng năm Tết vợ chồng hàng xóm đấy họ quây quần để đoàn tụ, mà tự nhiên chồng mình không có ở nhà, thật sự buồn vẫn buồn nhưng mà không thể bằng vợ con được. Bỏ anh theo nghề chứ bây giờ chẳng nghe bỏ à? Ai cũng nghĩ sướng này lúc gian khổ đi dành phần ai. Chúng tôi là coi như tàu là nhà, chúng tôi thấy cái sự vất vả đó làm cái động lực để cho phấn đấu. Anh em gặp nhau để chia sẻ những cái câu chuyện niềm vui nỗi buồn ở trên đường, rồi công việc. Tôi cảm thấy là anh rất là có một cái gì đó là sự gắn kết. Thì hôm nay là có những cái cuộc sum vầy như này thì chúng tôi cũng được vơi đi cái nỗi buồn phần nào về cái cảnh xa nhà. Anh em thêm gắn bó lại thêm yêu nghề hơn. Lái tàu không những là một nhiệm vụ mà nó là còn một trách nhiệm đưa bà con từ những cái vùng xa xôi mọi miền đất nước thì về sum vầy với gia đình. Mọi người được sum vầy thì đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc. Cái nghề lái tàu đặc thù là phải phục vụ tất cả mọi người. Những ngày Tết này là đến giờ cuối cùng giao thừa vẫn còn chạy trên đường sắt. Có khi mùng 1 mọi người đang ở nhà ấm áp thì người lái tàu vẫn còn đang chạy trên những cuộc hành trình dài dài từ Bắc đến Nam để mang những cái người khách cuối cùng về đến quê hương. Mỗi người có một cái tâm của nghề, gánh cái trách nhiệm của mình với cái công việc. Mùa xuân sang sắc đào mai đua nở, nhìn mọi người dắt tay nhau lên tàu, lòng xao xuyến nhớ về gia đình nhỏ. Đêm giao thừa chắc chỉ thiếu mỗi cha. Tình gì nhà ăn cơm cho con. Ui trời ơi, áo đôi à? Mấy cái đồ lấy Tết ông bà, em bà mua hết chưa? Ba của con đi. Tôi bảo hối tiếc khi đã chọn nghề này thì chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc cả. Trên suốt hành trình tôi đã đi qua rất nhiều vùng miền. Việt Nam mình có đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Khi về đến nhà thì các con tôi có hỏi về ở vùng này như thế nào, cảnh ra làm sao, thì tôi đều tả lại khung cảnh rất là tươi đẹp của Việt Nam để cho các con tưởng tượng được ra vẻ đẹp của đất nước mình và yêu quê hương đất nước hơn. Vietnam is a destination and source of inspiration for many artists. That is also true for multi-talented artist Conor Pelan from Ireland. He is a circus performer, an actor, songwriter, guitarist, and the singer of the band Conor and the Boyamas. The band recently released some highly artistic work and music videos. Let's learn more about this talented artist on this week's On the Mic. Oh, little tiny bee in the morning, oh, little bonnet, sing me in the angel ways. Conor Pelan is an artist from Ireland. Give me a little taste that took my flying, give me a little bass that stopped all these wild ways. He is the soul of the band Conor and the Boyamas, which currently has 5 members who hail from different countries. They play instruments such as the drums, the saxophone, the keyboard, and the guitar. The group mainly plays folk, jazz, and rock music, and performs original as well as cover songs. They also perform regularly at events, fairs, and festivals, not only in Hanoi, but also in other provinces. The band also released original songs composed and sung by Conor. Their music videos are artistic and inspired by Vietnam, such as the song Hanoi and What Baby, which is set to be released soon. A lot of men did and a lot of men died. So go, little hopper, the nuclear wall down on the roadside. Thank you so much, Conor, for joining our show today. Thank you for having me.
We just seen the band's latest MV, Walk Baby. So can you share about the MV and what's the story behind it? The idea behind it, so we wanted to make something that expresses the world of dance. The song is about releasing your inner ambitions, to release your inner fire, your inner joy, and live your best life. And so it's the idea of releasing yourself, and the idea of dancing, I thought, was very similar to those ideas of just enjoying the moment, and that was kind of the spirit of the song. So how long did it take for you and the band to complete the MV? We wanted to film it in the summer earlier this year, but we had the lockdown just happened about 2-3 weeks before we were due to film. When we had the recent reopening of everything after the last lockdown, it was this really, really big push just to get everything recorded super fast. So about the MV Hanoi, tell me a bit about it. And I liked the idea of writing a song about the city, and so that it started from there. And then I had such a journey through Hanoi of coming here, not knowing how long I'd be here, and you know, having this dream of starting a band and taking off and using this band to create some really incredible productions was the plan. And so, but it took us about 1 year and 2 months to put the whole thing together. It came from an idea, and I wanted to write a song how much the city has greatly impacted me. So that's my Hanoi video, is my journey in the city. So you also collaborate with other artists as well as cover songs. So can you share about your opinion on the art scene here in Hanoi? The art scene in Hanoi is incredible, though. It's really cool. It's part of why I stayed. I came here and I found it just very refreshing. There was a very high level of skill knocking around, with also people quite relaxed in their attitudes, and I enjoyed those two qualities together. There was also a very open, people were sharing, jamming, playing together, you know, working in each other's bands. There was a very collaborative sense. That's what draws and keeps people here for so long, I think. Tell me more about your band, Conor and the Boyamas. The name of the band is a funny one. It took a lot of shapes. It was originally from a band in the UK. It was originally called the Pajamas. It was like a fun, silly name. And then that turned into Las Boyamas. We had that for a long time, but people thought we were a Spanish band, and then we kept. So we just it was a constant problem, and it was me leading the band for a long time, working behind the scenes, doing the admin, and people were kind of coming in and out of it, and I was writing the music, and so I wanted a band that reflected the work I was doing. My roots, especially growing up in Ireland, the very big, heavy folk scene, you know, the Irish traditional music, you know, I listened to a lot of it growing up as a kid. So it was very, folk was a deep part of my roots. And then as I got older, I started getting into jazz and hip hop and rock a lot more. And so as we've been developing the music, but I just felt that if we pursued the musicality of it to fit jazz, it would open up the body and enrich the body of the music. Conor's artistic journey began when he was young. He was a professionally trained actor. Before coming to Vietnam, Conor worked in a circus troupe that toured around the world. While on tour in Australia, he booked a ticket to Hanoi for a 2-week visit, but was so impressed by Vietnam that he decided to stay and has been here ever since. According to him, Vietnam inspires him and gives him the courage to fulfill his dream of having his own band, composing songs, and performing at his own shows. So let's focus more on you. You're a singer, a guitarist, a circus performer, an actor. What is your career focus? My first and foremost is I'm a singer, and then everything else is secondary, the acting, the writing, the traveling, but I think just I'm a singer-songwriter. Why did you decide to stay in Vietnam despite the pandemic? I don't want to go anywhere else, to be honest. I really like living in Hanoi. I really like living in Vietnam. I wouldn't want to. I was traveling across the world before Hanoi. I was only meant to be here for 2 weeks. You know, I really like the city. It's home to me.
now. I couldn't imagine living anywhere else. I haven't actually seen my parents in 4 years. I'm planning to fly home to visit them. I've talked to them about this idea of, how the whole Vietnam and Asia shuts down for those 4 days, and how it's a very different time of the year. So what do you like most about Vietnamese Tết? I like the fact that everything closes down. I enjoy the fact that it's more about the family. It's a solemn time around the year. Everything's so hustle and bustle and constantly on the go that the idea of coming back to your traditions and your roots, and the way Vietnam honors that the whole country gets around it, and the whole of Asia. It's really lovely to experience as a foreigner seeing that. So thank you so much, Conor, for joining our show, and we wish the band, Conor and the Boyamas, much success in the future. Chúc mừng năm mới, chúc năm mới sức khỏe. Cảm thấy nó bỏ trong giao phiêu đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Tao cũng bao ngày nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên những sẽ trong hạnh phúc đôi môi tình hương đau. Bên những nhiều lòng hát những giao điều tình yêu đã đi bên nhau đang dần về thôi. Hương hoa vào cùng đã trôi xin nhắc lên lần chung niềm hạnh phúc cuộc đôi mà tham thôi. The epic poem Truyện Kiều, or The Tale of Kiều, has been translated into more than 20 languages worldwide and won the hearts of many poetry lovers. But it has resonated with Nguyễn Bình, a 20-year-old Vietnamese translator, in a special way. Their translation project, a meticulous linguistic experiment in itself, was a chance for them to dig deep into the poem's psychological side and Nguyễn Du's wording expertise, as well as convey their own thoughts through Kiều. To learn more about their passion for Kiều, we spoke to Nguyễn Bình in this week's Connecting Cultures. What trouble comes when so much is unsaid? We have not had a proper scarlet thread. The moon whereby we've sworn will still be there. Hearts will not wane, in spite of faces far. 1,000 miles across 3 winter years, time's in a pity pace till sorrow clears. The familiar tale of trials and tribulations in the life of Kiều in Nguyễn Du's epic poem, but told in English from the perspective of a young Vietnamese translator. Nguyễn Bình began translating the tale of Kiều just before turning 19, when they started a degree in astronomy in Tucson, Arizona. It was their first time ever being far from home, and they recognized themselves in the musing and monologues of the character Kiều. Bình chose to translate Kiều despite the many translations available in a hope to recreate not only the musicality and the rhythms, but what they called the Vietnamese-ness of the poem. People keep saying that it's impossible to bring musicality into an English translation, but I don't think that's the case. There's a lot of musicality in English poetry, especially traditional poetry. It just relies on completely different things from the musicality of Vietnamese poetry. So that set me down the path of translation. First as some kind of experiment with musicality, and then as this project to represent Vietnamese culture, which in the West has never been represented accurately. In their version, Bình replaced the original Vietnamese form of lục bát with the English heroic couplet form, with inspiration drawn from the works of John Dryden and Alexander Pope.
The form's basic unit is 2 rhyming lines, where each has 10 syllables, and its iambic pentameter's rhythm has been compared by poets to humans' heartbeats. In doing so, Bình sacrificed the minimalism of Lục Bát, wherein so much can be comprehended in little space thanks to the absence of conjugation and pronoun rules. However, they were devoted to researching the language of Kiều to ensure their translations stay faithful to the original version. I think the most faithful couplet is probably at Kiel's breaking point, when she realized she just got sold into yet another brothel. It goes, chém cha cái số hoa đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. She was basically cursing at her own fate. When Vietnamese people include family members in their curses, the word for the family member intensifies the cursing is because of the role of the family in Vietnamese culture, which is something you just can't recreate when you translate into English. But at the same time, you have to replicate the cursing one way or another, because the cursing, it signifies Kiel's breaking point. So I decided to translate the line into this very vulgar, and I also added some alliteration into the translation to make it even harsher. Nguyễn Bình translation of Kiều was more than just an English version. They spent 51 pages detailing their linguistic, cultural, and historical research behind the lines, totaling 290 notes. The young translator work was well received by critics and also won the 2021 National Award for Young Writers. Nguyễn Bình đã trình bày một phương pháp luận về quan điểm dịch Kiều. Đấy là một điều tôi cho đầy hứng khởi, bởi vì những người trẻ hiện nay họ đã tiếp cận rất nhiều các thông tin trên toàn cầu, nhưng vẫn đầm sâu cũng như tình cảm mình vào trong truyện Kiều, một trong di sản lớn của văn chương dân tộc. Tất nhiên thì truyện Kiều, ngay Nguyễn Bình với 20 tuổi, sự hiểu Kiều của Nguyễn Bình có thể chưa thật sâu sắc như những các nhà nghiên cứu Kiều khác, nhưng cái thái độ của Nguyễn Bình, ý thức của Nguyễn Bình, phương pháp luận của Nguyễn Bình và tính khoa học rất cao của Nguyễn Bình và tính nghiêm cẩn của Nguyễn Bình, đó là điều chúng ta rất quan trọng. I do think that I became more mature in the process. The more I translate and make choices, I know how to manage things and how to express what I want to express, and also stay faithful to the original. Through my translation, I hope that I can open this new window into Vietnamese culture and literature to let people know that there is way more to Vietnam. It's to emphasize on just the very rich culture that molds, that shapes, that permeates Vietnamese society even to this day. And that is the end for today's program. But don't forget, you can always catch us online by subscribing to our YouTube channel or download our mobile app VTV Go, available on Google Play and App Store for even more programs. See you next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.